Hello dear students, welcome to English Lessons with Roopna. I have the model in question paper of first semester. So this is the pattern that you have to attempt for your first semester examination. We have got this pattern from Osmania University from a reliable source. So in the question paper you have two parts. First part will be part A, in which you have to attempt 5 bits out of 8. So in this section you will have to attempt the grammar, vocabulary, soft skills, speaking skills questions from your textbook. So you will have 8 bits in total. పార్ట్ ఏలో మీకు 8 బిట్స్ ఇస్తారు. ఆన్సర్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ అని ఒక బిట్, సెకండ్ బిట్ మళ్ళీ ఆన్సర్ యాజ్ డైరెక్టెడ్, ఇలా 8 బిట్స్ ఇస్తే ఆ 8 బిట్ నుంచి మీరు ఎన్ని రాయాలా? 5 రాయాలా. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ 5 అవుట్ ఆఫ్ 8. ఓకే, సో ఒక్కొక్క బిట్లో మీకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో 5 bits into 4 questions will give you 20 marks. That is how you have to attempt part A. Now let me help you with the questions that are there in part A. First bit, answer as directed. This first bit is taken from your unit 1. Look at the first question, question number A. They were a quiet dash. Use the root word OD to answer this. So in the first unit we had word roots in vocabulary section. So our word roots nunchi ee question adigaru. They were a quiet dash anedi adigaru. Aa OD ane root use cheskoni manam oka word create chesi akkada rayala. ఏం రాస్తారు? ఆడియన్స్ అనేది రాస్తారు. అప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది కదా. దే వేర్ అ క్వైట్ ఆడియన్స్. సెంటెన్స్ నంబర్ బి, ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద రూట్ థియో ఇస్. థియో అనేది ఒక రూట్ వర్డ్. మీరు ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ రూట్ వర్డ్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు నో వాట్ ఆర్ రూట్ వర్డ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద రూట్ వర్డ్స్ గివన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. థియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రిలేటెడ్ టు గాడ్. Question number C, the child was excited with the dash of chocolates offered to her. ఏం రాయాలి అక్కడ? డాష్లో బ్రాకెట్లో ఏమి ఇచ్చారు? హ్యాండ్ ప్లస్ సఫిక్స్ అనేది ఇచ్చారు. సో హ్యాండ్తో పాటు మనం ఒక సఫిక్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ఏం రాస్తాము? హ్యాండ్తో పాటు సఫిక్స్. ఇదంతా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న సెంటెన్సెస్. హ్యాండ్ఫుల్ అనేది రాయాలి. ద చైల్డ్ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ విత్ ద హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ ఆఫర్డ్ టు హర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ డి, it was so small that you had to look through the dash. ప్రిఫిక్స్ ప్లస్ స్కోప్ అనేది ఇచ్చారు. సో స్కోప్ అనే రూట్ వర్డ్తో పాటు మనం ఏది యాడ్ చేయాలా? ఒక ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయాలా. సో ద థింగ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. చిన్నదైనందుకు మనం చిన్నది అని చెప్పడానికి ప్రిఫిక్స్ ఏది యూజ్ చేయాలా? మైక్రో అనేది యూజ్ చేయాలా. సో యూ విల్ గెట్ ద వర్డ్ మైక్రోస్కోప్. సో డి ది ఆన్సర్ ఏంటి? మైక్రోస్కోప్. సో ఈ ఫస్ట్ బిట్లో ఉన్న ఆన్సర్స్ అంతా మీకు ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న యూనిట్ 1 నుంచి దొరుకుతుంది. ఓకే, సో యూనిట్ 1లో వర్డ్ రూట్స్, నౌన్స్ చక్కగా చదువుకుంటే ఆన్సర్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ బిట్ 1 మీరు ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్. ప్రిపేర్ వెల్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ వెల్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. నౌ విల్ గో టు బిట్ 2. అగైన్ ఆన్సర్ యాజ్ డైరెక్టెడ్. బిట్ 2 ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? యూనిట్ 2 నుంచి ఉంటుంది. యూనిట్ 2 నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? 4 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. యూనిట్ 2లో మనకు వొకాబులరీ సెక్షన్లో ఏముంది? ప్రిఫిక్సెస్ అండ్ సఫిక్సెస్ అనేది ఇచ్చారు, ప్రోనౌన్స్ అనేది ఇచ్చారు. ఓకే, ఇంకా అది కాకుండా యూనిట్ 3లో ఏముంది? హోమోనిమ్స్, హోమోగ్రాఫ్స్, హోమోఫోన్స్ ఉన్నాయి.
గ్రామర్ సెక్షన్లో యాడ్జెక్టివ్స్ ఉంది. యూనిట్ 4లో ఏముంది, కొలోకేషన్ అనేది ఇచ్చారు. ఇంకా గ్రామర్లో ఏంటి, ఆర్టికల్స్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లియర్గా యూనిట్ 2 అనేది చెప్పలేదు. క్వశ్చన్స్ హోమోఫోన్స్ నుంచి తీసుకున్నారు. హోమోఫోన్స్ అంటే యూనిట్ 3లో ఉన్నది. హోమోగ్రాఫ్స్ యూనిట్ 3లో ఉన్నది. దెన్ యూ హ్యావ్ కొలోకేషన్. కొలోకేషన్ ఏ యూనిట్లో ఉంది, యూనిట్ 4లో ఉంది. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్గా యూనిట్ 2 నుంచి బిట్ 2 వస్తుంది అనేది చెప్పడానికి రాదు. ఇక్కడ మిక్స్చర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి చూద్దాం. The biker bought a dash of gloves before buying a dash a delicious fruit. ఓకే, సో మనం అప్రోప్రియేట్ అయినటువంటి హోమోఫోన్ రాయాలి. హోమోఫోన్ అంటే ఏంటి, రెండు వర్డ్స్ సిమిలర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉన్నది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, బైకర్ బాట్ అ పేర్ ఆఫ్ గ్లౌజ్ అనేది రాయాలి. పేర్ది స్పెల్లింగ్ ఏమవుతుంది, PAIR, పేర్ ఆఫ్ గ్లౌజ్ అనేది చెప్పేటప్పుడు. దెన్ బిఫోర్ బయింగ్ అ డాష్, ఒక ఫ్రూట్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఫ్రూట్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ పేర్ అనే ఫ్రూట్ది స్పెల్లింగ్ ఏంటి, సబర్జెల్లి అనేది చెప్తాం కదా, PEAR. Question number B in bit 2. The equipment is made of dash. The leader must dash by example. ఇదేంటి, హోమోగ్రాఫ్స్ అనేది రాయాలి. ఓకే, సో ఎక్విప్మెంట్ is made of lead, LEAD. The leader must lead by, LEAD అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, the executive tendered a dash apology. ఇక్కడ ఏం రాయాలా, కొలోకేషన్ రాయాలా. కొలోకేషన్ రాయాలంటే డాష్ అపాలజీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అపాలజీ అనేది మనం రెండు నేర్చుకున్నాం కదా, దాంట్లో కరెక్ట్ కొలోకేషన్ ఏది అనేది నేర్చుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఆనెస్ట్ అపాలజీ అనేది ఉంది, సిన్సియర్ అపాలజీ అని ఉంది. ఏది వాడుకుంటాము, ఏది కరెక్ట్, సిన్సియర్ అపాలజీ అనేది కరెక్ట్. సో కొలోకేషన్ బాగా చదవండి. మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉంటే నా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి. వెబ్సైట్లో నోట్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఫైండ్ ది ఆన్సర్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ పోర్షన్ ఓవర్ దేర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ D ఇన్ బిట్ 2. హీ ఈజ్ అ ఫేమస్ గాసిప్ డాష్ ఫర్ దిస్ మ్యాగజైన్. మళ్ళీ ఏది, అది కొలోకేషన్ నుంచి అడిగారు. గాసిప్ రైటరా లేదంటే గాసిప్ కాలమిస్టా, విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్, గాసిప్ కాలమిస్ట్ అనేది కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, హీ ఈజ్ అ ఫేమస్ గాసిప్ కాలమిస్ట్ ఫర్ దిస్ మ్యాగజైన్. Now we'll move on to bit number 3, answer as directed. He is dash Sachin Tendulkar of this team. సో సచిన్ టెండూల్కర్ అనేది అక్కడ ఒక టైటిల్ అలా యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఏది యూజ్ చేయాలా, హీ ఇస్ ద సచిన్ టెండూల్కర్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ B, ఇట్ వాస్ డాష్ ఆనర్ టు మీట్ ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎస్టర్డే. సో ఆనర్ అనేది ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి, ఇట్ ఇస్ వావెల్ సౌండ్ కాబట్టి మనం ఏది యూజ్ చేస్తాము, యాన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. It was an honor to meet our chief minister yesterday. AN అనేది రాయాలి. That saint is the dash person I have ever met. What do you have to write there? Adjective form of noble. ద అనే వచ్చేటప్పుడు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో రాస్తాం కదా, ద ఉంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, దాన్ ఉంటే కంపారేటివ్ డిగ్రీ. సో నోబ్లెస్ట్ పర్సన్ అనేది రాస్తే సరిపోతుంది, ద నోబ్లెస్ట్. ఒకవేళ దాన్ అని అడిగితే నోబ్లర్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. హిస్ బైక్ ఇస్ యాజ్ డాష్ యాజ్ ద జాపనీస్ బైక్ దట్ ఐ రోడ్ ఎస్టర్డే. యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ అనేది రాయాలి, ఎందుకంటే అడ్జెక్టివ్ ఫాస్ట్ ఇచ్చారు, దాన్ని పాజిటివ్ ఫామ్ రాయాలి. యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ టాల్ యాజ్ ఇట్లా చెప్పేటప్పుడు అదే డిగ్రీ ఆఫ్ కంపారిజన్ అవుతుంది, పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంపారిజన్. నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు బిట్ నంబర్ 4, ఆన్సర్ యాజ్ డైరెక్టెడ్. దిస్ డాష్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాస్ వాల్యుబుల్ టు ద పోలీస్. సో అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, దాన్ని ఏం చేయాలా, క్వాంటిఫై చేయాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ని క్వాంటిఫై చేయాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాయాలి. దిస్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ వాల్యుబుల్ టు ద పోలీస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ B, we had
3 dash of bread left in the refrigerator. మళ్ళీ క్వాంటిఫై చేయాలంటే what you have to add loaf of bread అనేది రాయాలి. LOAF. ఇదంతా మీ నౌన్ సెక్షన్లో ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెఫర్ యూ కెన్ గో టు ద వెబ్సైట్ అండ్ రెఫర్. ఐ విల్ గివ్ ద URL of the website in the description box. They taught dash how to sing. Reflexive pronoun. They taught ఎవర్ని నేర్పించారు? They taught us how to sing. This book is dash and I am not giving it to anyone. What do you have to write there? You have to write a possessive pronoun there. This book is mine and I am not giving it to anyone. We'll go back to question number C of bit 4. In the bracket they have given reflexive pronoun. Okay, reflexive pronoun ante enti? The words like myself, himself, themself. Okay, I didn't notice that. So the answer there will be themself. Okay, they taught themselves how to sing. Now in 5th section you have a question from speaking skill. Dialogue ఇచ్చారు, ఆ డైలాగ్ మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. Let us look. Adish interrupts two strangers talking to each other outside a mall. Fill in the blanks with the most appropriate phrase. What is Adish saying? Dash, how can I reach the secretariat? Stranger, you need to take bus number 8A. Yeah, you can write. Could you please tell me how can I reach the secretariat? You need to take bus number 8A. Adish, thank you so much. Sorry, I interrupted your conversation. Stranger, that is not a problem. Okay, similarly you have another dialogue in which you have to fill in the blanks. Akanksha, hi, Anchal called to say that she is coming to school tomorrow. Irun, ask Akanksha to repeat what was said. So what will you say to repeat pardon me? Akanksha dash, Anchal is coming to school tomorrow after a week's absence dash. Okay, I said that Anchal is coming to the school tomorrow after a week's absence. Did you get me? Okay, that is how you write. In the second dash you have to write did you get me. Irum, yes, thank you for the information. Okay, so 7th bit you have list any 4 ways of maintaining effective interpersonal skills. And 8th question is identify any 5 strategies for developing self motivation. So enti part A section lo meerem rayala. It is good if you write the bit 1, bit 2, bit 3 and bit 4. So if you learn all the grammar and vocabulary topics given in your textbook, you can score good marks in bit 1, 2, 3, 4 and 5 because you have to write 5. Okay, I hope I didn't confuse you. You have to write bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 and bit 5. Bit 5 is again conversation, simple conversation. Simple conversation enti? Adish interrupt చేస్తున్నారు, excuse me చెప్పొచ్చు, or you can say could you please tell me అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, you have to fill the conversation. Okay, filling the dialogue will be easy for you. Now let us move on to part B. ఇంకా మీరు ఎగ్జామ్కి రాస్తున్నప్పుడు పార్ట్ బి ఫస్ట్ రాయండి, తర్వాత పార్ట్ ఏ రాయండి. ఎందుకంటే పార్ట్ బిలో మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క ఎస్ఏ అరౌండ్ 400 వర్డ్స్లో రాయాలా. ఒక్క ఎస్ఏకి ఎన్ని మార్క్స్? 15 మార్క్స్. ఓకే, సో మనం న్యూస్ పేపర్లో అప్పుడు వచ్చింది కదా కోవిడ్ టైమ్స్ కాబట్టి మీకు ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉండదు. అన్ని క్వశ్చన్స్ వరుసగా ఇస్తారు. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ దేర్? 8 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, దాని నుంచి 4 రాయాలి. సో ఎస్ఏ ఏమేమి నేర్చుకోవాలా మీరు? ఇన్ ద బజార్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఒకటి నేర్చుకోండి. దెన్ యూ హ్యావ్ ఆన్ సేయింగ్ ప్లీజ్ అనే లెసన్ నుంచి ఇంకొకటి నేర్చుకోండి. సీయింగ్ పీపుల్ ఆఫ్ అనే లెసన్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ నేర్చుకోండి.
షైనెస్ మై షీల్డ్ అనే దాని నుంచి ఒక ఎస్సే నేర్చుకోండి. అప్పుడు మీరు 4 ఎస్సేస్ చక్కగా రాయడానికి అవుతుంది. చదివిన తర్వాత ఒకసారి మీరు రాసి చూడండి. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫికల్టీ during the exam times. Okay, I'll read the questions. Ninth question: describe the scenes in the poem In the Bazaars of Hyderabad. So In the Bazaars of the Hyderabad అనే పోయం మీరు చదివారు. సో అక్కడ బాజార్లో ఏమేం కనిపిస్తున్నాయి మీకు? So you talk about that. You have to write at least 2 sides of a page. Next question: explain the creative thinking technique. This is there in soft skills. Creativity అనే టాపిక్ ఉంది. సో మీరు అది చదవలేదు అంటే అది వదిలేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ అదర్, బికాస్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఇచ్చారు, కానీ ఎగ్జామ్కి మీకు ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉండదు. యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఎనీ 4 ఫ్రమ్ ద 8 questions. ఓకే, హౌ డస్ ది ఆథర్ కన్వే టు ద రీడర్ త్రూ ది essay on saying please about the ill effects of poor temper and bad manners. దాంట్లో పువర్ టెంపర్, బ్యాడ్ మేనర్స్ ఇదంతా సొసైటీలో ఎట్లా నెగటివిటీ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు అనేది గురించి రైటర్ వివరిస్తున్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ దాట్ ఇన్ దిస్ ఎస్సే. 10B: what kind of a person does Kipling want his child to be in terms of personal qualities? So Kipling ఏం రాశారు? ఇఫ్ అనే పోయం రాశారు. ఇఫ్ అనే పోయం ఏంటి? ఒక ఫాదర్ సన్కి ఇచ్చే అడ్వైస్ కదా. సో దాని గురించి మీరు డిస్కస్ చేయాలి 10Bలో. ఓకే, సో మీరు ఏది చదివారో అది రాయండి. How many you have to write in part B? You have to write 4 questions in total. 4 essays of 400 words. Write a character sketch of the protagonist of the poem Ulysses. Ulysses ane king di character discuss cheyala. What is Beerbohm's attitude towards seeing people off at a port or a railway station or a train station? Discuss. Seeing people off ane lesson lo ఉన్న essay ikkada raseste saripothundi. 12A: Gandhiji says that his shyness eventually turned out to be a useful trait. Explain. So ఆ షైనెస్ గాంధీజీకి ఒక షీల్డ్ ఎలా మారిపోయింది, పాజిటివ్గా ఎలా చేంజ్ అయింది అనేది గురించి మీరు రాయాలా. ఎక్స్ప్లెయిన్ స్వాట్ అండ్ జోహారీ విండో ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇన్ పార్ట్ B you have to attempt 4 questions. In part A you have to write 5 bits. Okay, I hope the question paper pattern is very clear for you. If you have any doubts, you can contact me. All the best for your exams.